जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। आनंद कोटि वैष्णववृंद की जय। प्रेम से गो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोदान की जय।
वृंदावन धाम की जय, नवदीप धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई यमुना माई की जय, भक्ति देवी तुलसी देवी की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga, all glories to Prabhupada ki jai. Namo Vishnupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayes Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloge Bhaktir Bhavtir Naistage. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swamini Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashate Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Virinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 12, Chapter 6, Maharaj Parikshit passes away. Text number 75. Jaimini sama-gasyāsīt, sumantus tanayo muniḥ, sutvāṁs tat-sutas tābhyām, eka-ekām prāha saṁhitām, jaimineḥ sama-gasyāsīt, sumantus tanayo muniḥ, sutvāṁs tat-sutas tābhyām, eka-ekām prāha saṁhitām, jaimineḥ sama-gasyāsīt, sumantus tanayo muniḥ, sutvāṁs tat-sutas tābhyām, eka-ekām prāha saṁhitām. Word to word meaning. Jaimineḥ, of Jaimini, sama-gasya, the singer of the Sāma-veda. Āsīt, there was. Sumantu, tanayaḥ, the son.
muniḥ, the sage Jaimini, Sutvān, two, and tat-sutaḥ, the son of Sumantu, tābhyām, to each of them, eka-ekām, one of each of the two parts, prāha, he spoke, saṁhitām, collection. Translation. Jaimini Ṛṣi, the authority of the Sāma-veda, had a son named Sumantu, and the son of Sumantu was Sutvān. The sage Jaimini spoke to each of them a different part of the Sāma-veda-saṁhitā. Text 76 and 77. Sukarma, another disciple of Jaimini, was a great scholar. He divided the mighty tree of the Sāma-veda into 1000 saṁhitās. Then, O Brahmana, 3 disciples of Sukarma, Hiranyanabha, the son of Kusala, Paushyanji, and Avantya, who was very advanced in spiritual realization, took charge of the Sama mantras. Text 78. The 500 disciples of Paushyanji and Avantya became known as the northern singers of the Sāma-veda. And in later times, some of them also become known as eastern singers. Text 79. 5 other disciples of Paushyanji, namely Laukakshi, Mangali, Kulya, Kushida, and Kuksi, each received 100 saṁhitās. Text 80. Krita, the disciple of Hiranyanabha, spoke 24 saṁhitās to his own disciple, and the remaining collections were passed down by the self-religious sage Avantya. Thus in the purpose of humble servants of His Divine Grace A.C. Bhaktivinoda Swami Prabhupada to the 12th canto, 6th chapter of the Srimad Bhagavatam entitled Maharaj Parikshit passes away. Om Tat Sat. So we are now at the end of the chapter. Maharaj Parikshit passes away. மகராஜ் பரீட்சித்தின் மறைவு என்ற அத்தியாயத்தின் இறுதி பகுதியில் இருக்கிறோம். In beginning of this chapter, we saw how the Maharaj Parikshit Maharaj prepared himself for death. இந்த அத்தியாயத்தின் தொடக்கத்தில் பரீட்சித் மகாராஜர் தன்னுடைய மரணத்திற்கு எப்படி தயார் செய்தார் என்பதை பார்த்தோம். Then the snake bird Takshaka bitten the Maharaj Parikshit and he passed away. அதன் பிறகு தக்ஷகன் என்ற அந்த பாம்பு பறவை மகாராஜ் பரீட்சித்தை கடித்தது, அவர் மரணித்தார். Because of this incident, the son of Parikshit Maharaja Janamejaya very angry and he organized the sacrifice to kill all the snakes in the world. இந்த சம்பவத்தால் மிகுந்த கோபம் கொண்ட பரீட்சித் மகாராஜரின் மகன் ஜனமேஜயன் ஒரு சர்ப்ப யஜ்ஞத்திற்கு ஏற்பாடு செய்தார். அதன் மூலம் உலகில் இருக்கும் அனைத்து பாம்புகளையும் கொல்ல முற்பட்டார். Then Takshaka, the snake bird, took the shelter of Indra. அதன் பிறகு தக்ஷகன் என்ற அந்த பாம்பு இந்திரதேவனின் அடைக்கலத்தை பெற்றது. By the power of Brahminical mantras, they are trying to fall down Takshaka along with Indra also. பிராமணர்கள் தாங்கள் கூறும் மந்திர ஜபத்தின் மூலமாக இந்திரன் மற்றும் தக்ஷகன் இருவரையும் சேர்த்து யாகத்தீக்குள் அர்ப்பணிக்க முயற்சித்தார்கள். Then the Muni, Brahastha Muni came and he given the instruction to Janamejaya about the self-realization. அதன் பிறகு பிரகஸ்பத முனிவர் வந்து ஜனமேஜயருக்கு தன்னுணர்வை பற்றி ஞானத்தை வழங்கினார். After that, in the assembly of Sutta Goswami, Saunaka Ṛṣi enquired about the Vedas and Puranic literatures. அதன் பிறகு சூத்த கோஸ்வாமியின் சபையில் சௌனக ரிஷியானவர் வேதங்கள் மற்றும் புராணங்களை பற்றி ஞானத்தை கேட்டு பெற்றார். So how the Vedas came into this material world, in which form, who are all given, everything was described in this chapter. வேதங்கள் இந்த உலகத்திற்குள் எப்படி வந்தது, எந்த வடிவத்தில் யாரெல்லாம் அந்த வேதத்தை பெற்றார்கள் என்று இந்த அத்தியாயத்தில் நமக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. The material human being having 4 falls, that means you have poor senses
and his tendency to commit mistakes, and his tendency to cheat others, and he is in illusions. The human being having these four faults. தவறு செய்வது மற்றும் மற்றவர்களை ஏமாற்றும் தன்மை கூடியது மற்றும் புலன்கள் நம்ம ஏமாற்றும் தன்மை உடையது போன்ற 4 குறைபாடுகளானது மனிதர்களிடையே இருக்கிறது. So because of this problem, the human being cannot perceive anything material level. இந்த 4 குறைகள் காரணமாக மனிதர்களால் பௌதிகமான தளத்தில் எதையும் சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. So Lord Krishna mercifully given us the Vedas, which are pure spiritual, non-material. எனவே பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு வேதங்களை வழங்கியுள்ளார். அது முற்றிலுமாக ஆன்மீகமயமானது, பௌதிகமயமானதல்ல. The Vedas are the breath of Lord. வேதங்கள் பகவானின் சுவாசம். In Bhagavad Gita 15.15 sloka, Lord Krishna said, Sarvesya sagam idhi sannivisto matasmithinyanam apohanam sha vedesya sarve rahameda vedyo vedanta kid veda vidya sagam. That means I am situated as a super soul in everyone's heart. From me the remembrance, knowledge, forgetfulness, everything comes. And next sentence he said, I am the knower of the Vedas, and I the compelled the Vedas. I only known to be in the Vedas. பகவத்கீதை 15வது அத்தியாயம் 14வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார், நான் தான் பரமாத்மாவாக அனைவர் மனதிலும் இருக்கிறேன். நானே அவர்களுக்கு நினைவு, ஞாபக மறதி அனைத்தையும் வழங்குகிறேன். அதேபோல் நான் தான் வேதங்களின் வடிவமாக இருக்கிறேன். நானே வேதத்தின் மூலமாக அறியப்பட வேண்டியவன் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் உபதேசிக்கிறார். The Vedas mainly deals with the karma, jnana, ashtanga and bhakti yoga. வேதங்கள் கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் மற்றும் பக்தி யோகத்தை பற்றி விளக்குகிறது. In this karma and jnana are indirect process and they are all dependent process. இதில் கர்ம மார்க்கமும் ஞான மார்க்கமும் மறைமுகமான வழிமுறை, வேறு ஏதோ ஒரு வழிமுறையை சார்ந்து இருக்கும் வழிமுறை. So Lord Krishna given this karma marga, jnana marga, ashtanga marga, the living entities gradually they get the purification by this process to attain the final goal bhakti. உயிர்வாளிகள் படிப்படியாக தூய்மை அடைந்து இறுதி இலக்கான பக்தியை அடைவதற்காகவே இந்த கர்ம மார்க்கம், ஞான மார்க்கம், அஷ்டாங்க மார்க்கத்தை பகவான் கிருஷ்ணர் வழங்கியுள்ளார். So Vedas was first compiled by Vyasadeva, who is the plenary portion of the Lord Krishna. பகவான் கிருஷ்ணரின் விருவங்கமாகிய வேதவியாசர் தான் இந்த வேதங்களை முதலில் தொகுத்து எழுதினார். From Vyasadeva, 4 of his disciples named Vaishampayana and Sumantu and Jaimini, he given 4 Vedas to these disciples. வேதவியாசர் தன்னுடைய 4 சீடர்களாகிய வைஷம்பாயனர், சுமந்து, ஜெய்மினி போன்றவர்களிடம் அந்த 4 பிரிவுகளை, அந்த அத்தர்வண வேதம் போன்ற 4 பிரிவுகளை ஒவ்வொருவரிடமும் ஒப்படைத்தார். From that Brahmanas, they given that knowledge to their disciples. அந்த பிராமணர்கள் தங்களுடைய சீடர்களுக்கு அந்த ஞானத்தை வழங்கினார்கள். That Brahmanas, they compiled the Vedas like Samhitas, and they compiled and they given to their disciples. அந்த சீடர்கள் அந்த அவர்கள் பெற்ற ஞானத்தை சமிதைகளாக ஒன்றிணைத்து அவர்களுடைய சீடர்களுக்கு வழங்கி இவ்விதமாக குரு சீடர் பரம்பரை மூலமாக இந்த ஞானமானது வழங்கப்பட்டது. So in any case, by advancing Kali Yuga, we don't assess all the Vedas. Most of the Vedas are almost vanquished. எப்படி இருப்பினும் கலியுகம் முன்னேற மக்கள் பெரிதாக வேதத்தை படிப்பதில் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. இந்த வேதங்களில் பல பகுதிகள் மறைந்து விட்டது. In Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, the Vedas are in the sound form only. That times they are not written with letters. சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகத்தில் வேதங்கள் ஒளி வடிவில் மட்டும்தான் இருந்தது. அப்பொழுது புத்தக வடிவில் வேதங்கள் இல்லை. That Yuga people are more qualified and more intelligent. They can understand the Vedas simply by hearing them. அந்த யுகத்தில் இருக்கும் மக்கள்
மிகுந்த தகுதி வாய்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள், மிகுந்த புத்தி கூர்மை உடையவராக இருந்தார்கள். அதன் காரணமாக வேதங்களை கேட்பதன் மூலமாகவே அவர்கள் அதை புரிந்து கொண்டார்கள். Vyasadeva compiled the Vedas into letter form. Still in advancing Kali Yuga, we cannot read that also. வியாசதேவர் எழுத்து வடிவத்தில் வேதங்களை உருவாக்கினார். ஆனால் கலியுகம் முன்னேறிய காரணத்தினால் நம்மால் அதை கூட சரியாக புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. Because the compilation and understanding, it is more difficult for normal people to understand the Vedas. சாதாரண மக்கள் அந்த வேத ஞானத்தை தொகுத்து அதை புரிந்து கொள்வது என்பது மிக மிக கடினமான ஒரு செயலாக இருக்கிறது. The Vedas deals with three topics mostly, namely the Sambandha, Abhidaya and Prayojana. பிரதானமாக வேதங்களில் 3 தலைப்புகள் தான் விளக்கப்பட்டுள்ளது. அது சம்பந்தம், அபிதேயம், பிரயோஜனம். The Pramana, it is the proof. பிரமாணம் என்றால் அந்த வேதங்களுக்கு உண்டான சாட்சி அல்லது ஆதாரமாகும். Pramaya means that 9 principle which is explaining that proof. அந்த ஆதாரத்தை விளக்கும் 9 கோட்பாடுகள் தான் பிரமேயம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. The pramaying having the topics called Sambandha, Abhidaya and Prayojana. பிரமேயத்தில் சம்பந்தம், அபிதயம், பிரயோஜனம் என்ற 3 தலைப்புகள் விளக்கப்படுகிறது. In Sambandha there are 7 topics discussed. சம்பந்தம் என்ற தலைப்பின் கீழ் 7 தலைப்புகள் பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. The first 3 topics discussed about Lord Krishna. முதல் 3 தலைப்புகள் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி விளக்குகிறது. The next 3 topics discussed about living entities. அடுத்த 3 தலைப்புகள் உயிர்வாளிகளை பற்றி விளக்குகிறது. And 7th topic discussed about the relationship between the living entity and Lord Krishna. 7வது தலைப்பு உயிர்வாளிக்கும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் உள்ள உறவுமுறையை பற்றி விளக்குகிறது. The first it is said Krishna is the absolute truth, that is first one. முதலில் கிருஷ்ணர் தான் பூரண உண்மை என்று விளக்கப்படுகிறது. Second one, Krishna is endowed with all his energies. இரண்டாவது, கிருஷ்ணர் தன்னுடைய அனைத்து சக்திகளோடும் இருக்கிறார் என்று விளக்கப்படுகிறது. Third one, Krishna is ocean of rasa. கிருஷ்ணர் ரசங்களின் சமுத்திரம் போன்றவர் என்று அடுத்ததாக விளக்கப்படுகிறது. Fourth one, living entities are part and parcel of Lord. நான்காவது, உயிர்வாளிகள் பகவான் கிருஷ்ணரின் அங்கத்துகள்கள். Fifth, the living entities, it is the tata nature, there sometime in bound state, that is called the material world they are living, it is called bound state. ஐந்தாவது, உயிர்வாளிகள் தத்தாச சக்தியை சேர்ந்தவர்கள், எனவே சில சமயம் அவர்கள் கட்டுண்ட நிலையில் பௌதிக உலகத்தில் வாழ்கிறார்கள். Sixth one, the living entities sometimes some living entities are in spiritual world also, they are in liberated state, they are eternally with Lord. This is sixth topic. This is liberated state. சில சமயங்களில் முக்தி அடைந்த நிலையில் உயிர்வாளிகள் ஆன்மீக உலகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணனோடு இருக்கிறார்கள். The seventh one is the living entities are from Lord and living entities are qualitatively one but quantitatively different. உயிர்வாளிகள் பகவானை போன்ற தன்மைகள் உடையவர்கள், ஆனால் அளவின் அடிப்படையில் அவர்கள் மிகவும் வேறுபட்டவர்கள். So this is called sambandha ஞான. இதுதான் சம்பந்த ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. After knowing the sambandha ஞான, we are going into the practice, that is called abhideya. சம்பந்த ஞானத்தை தெரிந்து கொண்ட பிறகு நாம் அதை பயிற்சி செய்யும் வழிமுறையில் இறங்குகிறோம். அது அபிதயம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. In abhideya we are mentioning 9 types of devotional service like swaranam, kirtanam, vishnu smaranam, archanam, vandanam, dasyam, sakinam, pada sevanam, atma nivedanam. அபிதயத்தில் நாம் இந்த 9 வித பக்தி மார்க்க வழிமுறைகளை பற்றி கூறுகிறோம். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், வந்தனம், அர்ச்சனம், பாத சேவனம், தாசியம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் போன்ற 9 வழிமுறைகளை பற்றி குறிப்பிடுகிறோம். In this the hearing and chanting, remembering Lord is most important and powerful processes. இதில் பகவானை பற்றி கேட்பது, பகவானின் நாமத்தை ஜெபிப்பது மற்றும் பகவானை நினைவில் கொள்வது, இது மூன்றும் மிக மிக சக்தி வாய்ந்த வழிமுறைகள். Now we know the what is pramana, what is prameya, what is sambandha ஞான, and we know how to do the process abhideya also.
இப்பொழுது நமக்கு பிரமாணம், பிரமேயம், சம்பந்த ஞானம் மற்றும் அந்த செயல்முறை செய்யும் வழி, அபிதேயம் போன்ற அனைத்தை பற்றியும் தெரிந்துவிட்டது. And the result we call prayojana, that is Krishna prema. இதனால் கிடைக்கும் பலனானது நாம் பிரயோஜனம் என்று அழைக்கிறோம், அது கிருஷ்ண பிரேமை. So sadhaka bhakta while practicing the devotional service, he has to know the sambandha ஞானா. ஒரு பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் சாதகர் அதை பக்தியை பயிற்சி செய்யும் பொழுது அவருக்கு சம்பந்த ஞானத்தை பற்றி தெரிந்திருக்க வேண்டும். So without knowing sambandha ஞானா, if anybody does bhakti means it goes to abhas, that means bhakti abhas or nama abhas. சம்பந்த ஞானம் இல்லாமல் யாரேனும் பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டால் அது நாம ஆபாஸ் நிலையை அடைகிறது, அது பக்தி ஆபாஸ் அல்லது நாம ஆபாஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So we have to practice the devotional service in the way we have to know who we are and where we belongs to and what we are doing. We have to know clearly this while practicing. நாம் யார், நாம் எந்த இடத்தை சேர்ந்தவர்கள், நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை பற்றி பக்தியில் ஈடுபடும் ஒருவருக்கு தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும். If we don't get the samadhyana properly, we cannot practice the devotional service in proper manner. சம்பந்த ஞானத்தை நாம் சரியாக பெறாவிட்டால் நம்மால் பக்தி சேவையை சரிவர பயிற்சி செய்ய முடியாது. We all know samadhyana, we read so many scriptures and so many books, still we don't get means there is some problem is there. பல சாஸ்திரங்கள் மற்றும் பல புத்தகங்களை படித்து அதன் பிறகு கூட நமக்கு சம்பந்த ஞானம் பற்றி புரியவில்லை என்றால் நம்மிடம் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கிறது. In Bhagavad Gita 10.10 Krishna said, Tesam satatam yuktanam bhajatam priti purvagam dadami buddhi yogam yena mam vipayantite. That means those who constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they come to me. என்னுடைய பக்தி சேவையில் இடையராது தொடர்ச்சியாக ஈடுபடும் நபர்களுக்கு தேவையான ஞானத்தை நானே வழங்குகிறேன், அதன் மூலம் அவர்கள் என்னை அடைவார்கள் என்று பகவத்கீதை 10வது அத்தியாயம் 10வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். So if we are sincere in practicing the devotional service, we are reading the scriptures, definitely Krishna will help us to attain him. நாம் பக்தி சேவையை உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் பயிற்சி செய்து சாஸ்திரங்களை படிப்பதில் நாம் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தால் நிச்சயமாக பகவான் கிருஷ்ணர் அவரை அடைவதற்கு நமக்கு வெகுவாக உதவி புரிவார். We speak something philosophy because of I read these books, I read this philosophy, no. But without the mercy of Lord Krishna, we cannot recognize anything. நாம் ஏதேனும் சில புத்தகங்களை படித்து அதில் இருக்கும் சில தத்துவங்களை கோட்பாடாக மேற்கோள் காட்டலாம், ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணரின் கருணை இல்லாமல் நம்மால் எதையுமே சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. So to attain the mercy of Lord Krishna, we have to practice devotional service in a proper manner. எனவே பகவானின் கிருஷ்ணரின் கருணையை பெறுவதற்கு நாம் பக்தி சேவையை சரியான முறையில் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். While doing bhakti practice, we are thinking we are going in right path and we'll get little pride. பக்தி சேவையை பயிற்சி செய்யும் பொழுது சில சமயம் நாம் சரியான பாதையில் தான் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் என்று நாம் நினைக்கக்கூடும், அதன் காரணமாக நமக்கு தற்பெருமையானது தலை தூக்கக்கூடும். But we don't know how the Maya attacks. It attacks very subtle way. ஆனால் மாயை நம்மை எப்படி தாக்குகிறது என்பதை பற்றி நமக்கு தெரியாது, அது மிக சூட்சமமான வடிவில் நம்மை தாக்குகிறது. The biggest amazing thing is we don't know at all the Maya attacked us. இதில் ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால் மாயை நம்மை தாக்கிவிட்டது என்று கூட நமக்கு தெரிவதில்லை. We are practicing the devotional service, we are thinking this is the knowledge, but actual realization Krishna only has to give. But the realization will not come to every devotee easily. நாம் பக்தி பயிற்சி செய்கிறோம், இதுதான் பக்திக்கு தேவையான ஞானம் என்று நாம் நினைக்கிறோம், ஆனால் உண்மையான உணர்தலானது பகவான் கிருஷ்ணர் தான் பக்தர்களுக்கு வழங்க வேண்டும். அந்த உண்மையான உணர்தல் பல பக்தர்கள் அடைவதில்லை. How we get that actual realization from Lord? அந்த உண்மையான உணர்தலை எப்படி நாம் பகவானிடமிருந்து பெறுவது? So we have to think whatever we read, whatever achieves, we have to think it is the mercy of Guru and Lord Krishna. I have nothing to do with this.
நாம் என்ன சாதனைகள் புரிந்தாலும் எவ்வளவு படித்தாலும் அனைத்தும் பகவான் கிருஷ்ணர் மற்றும் குருவின் கருணை, இதில் தனிப்பட்ட முறையில் நமக்கு எந்தவித பெருமையும் சேராது என்று நாம் நினைக்க வேண்டும். Because I read this and I read so many times, I get knowledge and I'm thinking that is means Krishna will do apohanamcha. That means he will make us forgetfulness. நாம் ஏதேனும் சாஸ்திரத்தை படித்துவிட்டு நாம் நன்றாக படித்து விட்டோம், எனக்கு ஞானம் கிடைத்து விட்டது என்று சற்று அகங்காரம் கொண்டிருந்தால் கிருஷ்ணருடைய சக்தியின் மூலமாக நம்முடைய ஞானத்தை அனைத்தையும் மறக்க செய்து விடுவார். We all know this story. Karna learned all the tactics of that comeback things without permission of his guru Dronacharya. நாம் அனைவருக்கும் தெரியும், மகாபாரதத்தில் கர்ணன் அவருடைய குருதேவரான துரோணாச்சாரியாரின் அனுமதி இல்லாமலேயே போர்க்கலையை முழுமையாக கற்றார். And Dronacharya cursed him, these things you will forget at right time. அப்பொழுது துரோணர் கர்ணருக்கு ஒரு சாபம் அளித்தார், தேவைப்படும் சரியான தருணத்தில் நீ பெற்ற ஞானம் அனைத்தையும் நீ மறந்து விடுவாய் என்று. Similarly, we are reading the Bhakti scriptures only by the mercy of Guru and Krishna. We should not puffed up this. If we puffed up with this, I am reading this much lectures and this much books, Krishna at right time, he got that knowledge. இதே போல்தான் நம் பக்தி சாஸ்திரங்களில் படிக்கும் பொழுது பகவான் கிருஷ்ணரின் கருணையின் காரணமாகத்தான் அதை நாம் படித்து புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. அதை நான் படித்து விட்டேன் என்று தற்பெருமை மற்றும் அகங்காரம் கொண்டிருந்தால் நிச்சயமாக சரியான தருணத்தில் நம்முடைய அகங்காரத்திற்கு ஏற்ற தண்டனையை பகவான் கிருஷ்ணர் வழங்குவார். So what is the result means the abhidaya process we are doing now, there we don't get any realization. இந்த அபிதேயம் அல்லது வழிமுறையை நாம் கடைபிடிக்கும் பொழுது நமக்கு எந்த விதமான உணர்தல்களும் ஏற்படுவதில்லை. So we have to be very careful on practicing the devotional service, and we have to be very careful what mentality I am having while doing all this. எனவே பக்தி சேவையை பயிற்சி செய்யும் பொழுது நாம் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். என்ன மனோநிலையில் நாம் பக்தி சேவையை பயிற்சி செய்கிறோம் என்பதில் நாம் மிகுந்த கவனம் செலுத்த வேண்டும். The living entities who are taken birth as a human beings are more fortunate. மனித சரீரம் பெற்ற ஜீவாத்மாக்கள் மிக மிக நல்லதிஷ்டம் பெற்றவர்கள். In that human being also, the civilized human beings are more fortunate. அந்த மனிதர்களுக்கு இடையில் நாகரிகம் அடைந்த மனிதர்கள் மிக மிக அதிர்ஷ்டம் பெற்றவர்கள். In their civilized human beings also, the worshippers of Lord Shiva are more greater than the normal people. அந்த நாகரிகம் அடைந்த மனிதர்களுக்கு இடையில் சிவபெருமானை வழிபடும் மனிதர்கள் மிக மிக சிறந்தவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். In that the people who worship Lord Vishnu, they are more greater than other people. அவ்வாறு வழிபடுவர்களுக்கு இடையில் பகவான் விஷ்ணுவை வழிபடுபவர்கள் அனைவரிடம் விட சிறந்தவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். In that also, the jnanis are greater than karmis. அவ்வாறு விஷ்ணுவை வழிபடுபவர்களுக்கு மத்தியில் கூட ஞானிகள் கர்மிகளை விட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள். And the yogis are greater than jnanis. யோகிகள் ஞானிகளை விட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள். The devotees of Lord Vishnu are more greater than karmis, jnanis and yogis. விஷ்ணுவின் பக்தர்கள் கர்மிகள், ஞானிகள், யோகிகள் அனைவரையும் விட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள். The devotees of Lord Rama are more greater than devotees of Lord Vishnu. ராம பக்தர்கள் விஷ்ணு பக்தர்களை காட்டிலும் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள். The devotees of Krishna in Jagannath Puri are more greater than the devotees of Lord Rama. ஜகநாத் பூரியில் இருக்கும் கிருஷ்ண பக்தர்கள் ராம பக்தர்களை காட்டிலும் சிறப்பான நிலையிலே இருக்கிறார்கள். The devotees in Mathura of Lord Krishna are more greater than the devotees in Dwaraka. மதுராவில் இருக்கும் கிருஷ்ண பக்தர்கள் துவாரகையில் இருக்கும் கிருஷ்ண பக்தர்களை விட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள். The devotees of Vrindavan are more greater than the devotees of Mathura. விருந்தாவனத்தில் இருக்கும் கிருஷ்ண பக்தர்கள் மதுராவில் இருக்கும் கிருஷ்ண பக்தர்களை விட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள். In Vrindavan, the devotees who are in Dasya are more greater than Santarasa. விருந்தாவனத்தில் இருக்கும் பக்தர்களுக்கு இடையில் தாசி ரசத்தில் இருக்கும் பக்தர்கள் சாந்த ரசத்தில் இருக்கும் பக்தர்களை விட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள். The devotees who are in Sakya are greater than Dasya Rasa.
சக்கிய ரசத்தில் இருக்கும் பக்தர்கள் தாசி ரசத்தில் இருக்கும் பக்தர்களை காட்டிலும் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள். The devotees who are in Vatsalya, they are more greater than Sakya. வாத்சல்ய ரசத்தில் இருக்கும் பக்தர்கள் சக்கிய ரசத்தில் இருக்கும் பக்தர்களை காட்டிலும் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள். The devotees in Madhurya Rasa are more greater than Vatsalya Rasa. மாதுரிய ரசத்தில் இருக்கும் பக்தர்கள் வாத்சல்ய ரசத்தில் இருக்கும் பக்தர்களை காட்டிலும் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள். So from Madhurya Rasa to devotees in Vaikunta, what makes the difference? எனவே மாதுரிய ரசத்தில் இருக்கும் பக்தர்களில் இருந்து வைகுண்டத்தில் இருக்கும் பக்தர்கள் வரை இருக்கும் பல நிலைகளில் இருக்கும் பக்தர்களுக்கு இடையில் என்ன வித்தியாசம் உள்ளது? Actually, one sense in Tattva, there is no difference. தத்துவத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தால் அவர்களுக்கு இடையில் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. The devotees in Vaikunta, they are satisfied with their Lord with Dasya Rasa. வைகுண்டத்தில் இருக்கும் பக்தர்கள் விஷ்ணு பகவானுக்கு தாசிய பாவத்தில் சேவை செய்வதன் மூலமாக திருப்தி அடைகிறார்கள். But other devotees who are trying to do in Sakya, Vatsalya, Madhurya, they are doing that devotional service to please their Lord more in any way. ஆனால் சக்கிய வாத்சல்ய மாதுரிய பாவத்தில் பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் பக்தர்கள் இன்னும் அதிகமாக பகவானை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு காரணத்திற்காக அந்த ஒரு பாவத்தில் சேவை செய்கிறார்கள். Their only mentality is they don't get any pressure, or they don't think if I go to this rasa I'll get this much fame and name. No, their only idea is how much I can please my Lord. அது போன்ற பக்தர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ரசத்தில் பகவானுக்கு சேவை செய்தால் தனக்கென தனிப்பட்ட முறையில் பெருமை கிடைக்கும் அல்லது தனக்கென தனிப்பட்ட முறையில் அதிகமான ஆனந்தம் கிடைக்கும் என்று கருதுவதே கிடையாது. மாறாக எப்படி சேவை செய்தால் அதிகமான ஆனந்தத்தை பகவானுக்கு வழங்க முடியும் என்பதைத்தான் அவர்கள் மனதில் பிரதானமாக கொண்டுள்ளார்கள். So Lord Krishna is in the Vishnu form. He received the pleasure from devotees in Dasi Rasa. Same Lord Krishna in his Goloka form, he receives the pleasure in Madhurya or Vatsalya. It is more greater. பகவான் விஷ்ணு வடிவத்தில் தாசி ரசத்தில் இருக்கும் பக்தர்களிடமிருந்து அவர்கள் பக்தி சேவை பெறுகிறார், ஆனந்தம் அடைகிறார். ஆனால் அதே விஷ்ணு பகவான் கிருஷ்ண வடிவத்தில் கோலோக விருந்தாவனத்தில் அதே பக்தர்களிடமிருந்து மாதுரி ரசம் சக்கிய ரசம் போன்ற விஷயத்திலிருந்து அவர் அந்த பக்தி சேவை பெறும் பொழுது இன்னும் அதிகமான ஆனந்தத்தை அடைகிறார். Why we call the Madhurya Rasa is topmost? Because for Gopala boys and the parents of Lord Krishna, they don't have any hindrance to meet Krishna and hug Krishna. They can do this freely whenever they likes on that particular time. ஏன் மாதுரசம் பிற ரசங்களை காட்டிலும் மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறது என்றால் அந்த ரசத்தில் இருக்கும் கோபால இடையர் சிறுவர்கள் கிருஷ்ணரை எந்த சமயத்தில் வேண்டுமானாலும் காணலாம், கட்டித்தழுவலாம், அவருடைய விளையாடலாம். இதில் அவர்களுக்கு அதிகமான சுதந்திரமானது வழங்கப்பட்டுள்ளது. But gopis are not like this. They have so many obstacles to see the Krishna. For the sake of Krishna, they are ready to give up everything. ஆனால் கோபியர்கள் நிலை இவ்வாறு அல்ல. பகவான் கிருஷ்ணரை காண்பதில் கோபியர்களுக்கு பல தடைகள் அவர்கள் தாண்டி வர வேண்டியுள்ளது. ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணருக்காக அவர்கள் எதை வேண்டுமானாலும் கைவிடுவதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள். So for the pressure of Krishna, they don't think of their family, children, everything. They came to see Krishna only to give pleasure to Krishna. They don't think I am more greater than this devotee. No. They are actually thinking I am more less than anyone. But they came to see Krishna by surpassing the all obstacles. உண்மையில் கோபியர்கள் தாங்கள் தான் பல மற்ற பக்தர்களை காட்டிலும் தாழ்மையான நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்று கருதுகிறார்கள். ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ஆனந்தம் அளிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு காரணத்திற்காக அவர்கள் குடும்பம், சமுதாயம் போன்று பல நிலைகள் தடைகளை கடந்து பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ஆனந்தம் அளிப்பதற்காகவே அவரை காண வருகிறார்கள். So that's why we are glorifying the Madhurya Rasa is topmost and gopis are topmost devotees. Similarly, the devotees who are fully surrendered to Lord Krishna for his service, we have to glorify them also. இதன் காரணமாகத்தான் மாதுரி ரசமே மிக மிக உயர்ந்த ரசம், கோபியர்கள் தான் மிக சிறந்த பக்தர்கள் என்று நாம் கூறுகிறோம். அதே போல் பகவானிடம் பூர்ணமாக சரணடைந்த பக்தர்களையும் நாம் அதிகமாக மகிமைப்படுத்த வேண்டும். So there is a categorization who is great in spiritual world also. In material world also, we have to give the respect to devotees who are completely surrendered to Lord Krishna. Still, இவ்விதமாக ரசங்களின் அடிப்படையில் ஆன்மீக உலகத்தில் பல நிலைகள் இருக்கிறது. அதே போல் பௌதிக உலகத்திலும் இருக்கும் கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு நாம் அதிகமான மரியாதை வழங்க வேண்டும்.
The devotees who are for the sake of Krishna service, they rejected their familiar life and familiar luxuries, they surrendered to Krishna. We have to give some respect for them in that category. இவ்வாறு பௌதிக உலகத்தில் பல பக்தர்கள் இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தர்கள் தங்களுடைய குடும்பம் போன்றவற்றை துறந்துவிட்டு பூர்ணமாக தங்கள் வாழ்க்கையை கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபடுத்துகிறார்கள். அது போன்ற பக்தர்களுக்கு பிற பக்தர்களை காட்டிலும் அதிகமான மரியாதையை நாம் வழங்க வேண்டும். So coming to the Vedas, in Kali Yuga we don't have knowledge and we don't have accessibility of Vedas. So our acharyas mercifully given the essence of Vedas. கலியுகத்தில் வேதங்களை படிப்பதற்கோ அல்ல வேதங்களை புரிந்து கொள்வதற்கோ போதிய ஞானம் மக்களுக்கு இல்லாத காரணத்தினால் நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் மிகுந்த கருணை கொண்டு வேதங்களின் சாரமாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை நமக்கு வழங்கியுள்ளார்கள். So in one sense we are more lucky than other yuga people. ஒரு விதத்தில் நாம் மற்ற யுகத்தில் இருந்த மக்களை காட்டிலும் மிகுந்த அதிர்ஷ்டசாலிகளாக கருதப்படுகிறோம். One may ask the question, if the bhakti process is this much easy and reading also this much easy, why Lord Krishna given this difficult system in that yugas? இங்கே ஒரு வினா எழுப்பலாம். இவ்விதமாக பக்தி மார்க்கமானது எளிமையாக சாஸ்திரங்களை படித்து நாமஜபம் செய்து அடையக்கூடும் என்றால் ஏன் கிருஷ்ணர் மற்ற யுகங்களில் கடினமான வழிமுறைகளை பரிந்துரை செய்தார் என்று ஒரு வினா எழுப்பலாம். In that yugas, that is the dharma. In Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, but the devotees in that yuga, the people in that yuga, they don't feel any difficulty on following that. They are qualified for that. அந்த குறிப்பிட்ட யுகத்தில் அதுவே யுக தர்மமாக செயல்பட்டது. ஆனால் அந்த யுகத்தில் இருந்த மக்கள் அதை கடைபிடிப்பதில் எந்தவித கஷ்டமும் சந்திக்கவில்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் அந்த வழிமுறையை கடைபிடிக்க முழு தகுதி பெற்றிருந்தார்கள். So in Kali Yuga we are not qualified that much. So we are given very least amount of Vedas, that is Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, which is essence of all Vedas. Still will get the same result and more result also. ஆனால் கலியுகத்தில் நமக்கு போதிய தகுதி இல்லாத காரணத்தினால்தான் இந்த வேதங்களின் சாரமாக நமக்கு சுருக்கமாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் மற்றும் பகவத்கீதை போன்றது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் நம்முடைய கலியுகத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வழிமுறையை நாம் கடைபிடித்தால் அந்த மற்ற யுகங்களில் அவர்கள் அடைந்த அதே பலனை நாமும் மிக எளிமையாக அடைய முடியும். So we no need to break our heads by reading one by one Vedas. We simply reading Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita and our Acharya's books. That is enough for us to attain the samadhyana. வேதங்களை படித்து மிக கஷ்டப்பட்டு நாம் ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. நம்முடைய பகவத்கீதை பாகவதம் படித்து நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் இந்த புத்தகங்களை படித்தால் போதும் நமக்கு தேவையான சம்பந்த ஞானமானது நமக்கு கிடைத்துவிடும். Thank you. Hare Krishna. Any questions, Prabhu? Any corrections? How do we develop the saṁhitām which you were talking about? Understanding that. The samadhyana. சம்பந்த ஞானத்தை எப்படி வளர்ப்பது? The samadhyana, it is available. Before we coming to ISKCON, we are giving the books. That means Bhagavad Gita having full samadhyana. So in our case, most of our devotees, we are very well versed in samadhyana. We know who we are, what is the relationship between to God and us, and who is Krishna. Generally everybody knows. So the devotees who are practicing the devotional service, for example, somebody is chanting the Maga mantra, but without knowing who is the Lord Krishna, that is called, we don't call it samadhyana. But the devotees who understand completely, they convince themselves and they do the practice of devotional service, it is very strong. That means he is already read the samadhyana. இஸ்கானில் சம்பந்த ஞானம் தொடக்கத்திலேயே வழங்கப்படுகிறது. பகவத்கீதை மூலமாக நாம் ஜீவாத்மாக்கள் நம்முடைய உண்மையான நிலை என்றால் அது பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவகன் என்பது பகவத்கீதை மூலமாக அந்த சம்பந்த ஞானம் வெகு எளிதாக அனைவருக்கும் கிடைக்கிறது. எனவே பெரும்பாலானவர்கள் இஸ்கானில் சம்பந்த ஞான உடையவர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள். ஆனால் வெளியில் இருக்கும் பக்தர்கள் சில பேர் திடீரென்று நாமஜபத்தில் ஈடுபடலாம். அவர்களுக்கு தங்கள் நிலை என்ன, பகவானின் நிலை என்ன, அவர்கள் இருவருக்கும் உண்டான தொடர்பு என்ன என்பதை பற்றி தெரியாமல் இருக்கலாம். அதன் காரணமாகத்தான் அவர்கள் சம்பந்த ஞானம் இல்லாமல் இருக்கும். இவ்விதமாக சம்பந்த ஞானம் இல்லாமல் ஒருவர் பக்தி செய்தால் அந்த பக்தியானது சற்று பலவீனமானதாக இருக்கும். Any online questions, bro? One more question. Hare Krishna, Satyadharma Prabhu, Dandat Pranam, Guru Kripa, your servant. Thank you for refreshing us about the way Vedas came, and thank you so much for refreshing and reminding us about the importance of
Thank you, bro. One more question. Shunga Prabhu. Yeah, one more question, Prabhu. Yeah. Okay. Hare Krishna Prabhu. My question is like, can you explain Shantiras and some example of it? I have never heard of it. You- சாந்தரசத்தை சற்று உதாரணத்தோடு விளக்க முடியுமா? The rishis who are following the Jnana Marga, sometimes they are attracted to Lord Krishna. They want only to see ஞான the... மார்க்கத்தை Yes, Prabhu. ஞான மார்க்கத்தை கடைபிடிக்கும் ரிஷிகள் சில சமயம் பகவான் கிருஷ்ணர் மேல் கவர்ச்சி அடைவார்கள். So they take the pleasure and peace by seeing the Lord Krishna. அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரின் தரிசனத்தை பெறுவதன் மூலமாக அமைதி மற்றும் ஆனந்தத்தை அடைவார்கள். They don't show any of their interest in serving in any dasya or other rasas. They are called as santrasas. அவர்கள் தாஸ்யம் சக்கியம் போன்ற மற்ற ரசங்களில் செய்யும் சேவையை செய்ய ஆசைப்படுவதில்லை. அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரை பார்ப்பதிலேயே திருப்தியடைகிறார்கள். அது போன்ற பக்தர்கள் சாந்தரச பக்தர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். Hare Krishna. Other, yes, trees and other. உதாரணத்திற்கு ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் மரங்கள் போன்ற உயிர்வளிகள். Trees and plants and dust, stones, they are all in Santarasa. I mean, there is no reciprocation. Only they witness the Krishna's pastime. That's all. ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் மரங்கள் கற்கள் போன்றவை சாந்தரசத்தில் இருக்கிறது. அங்கே பகவானோடு ஒரு அன்பு பரிமாற்றம் ஏற்படாது. அங்கே நடக்கும் லீலைகளுக்கு சாட்சியாக மட்டுமே அந்த உயிர்வாளிகள் இருப்பார்கள். Okay, bro. Yantra Sri Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare. Hare.